Hay una extrema y poderosa energía atrapada en los objetos que sobreviven al paso de las décadas. La mayoría de las personas atraviesan su vida diaria mirando hacia el futuro, ignorando por completo los pequeños artefactos de metal que tenían en el fondo de sus bolsillos. Asumimos que una moneda es simplemente un trozo de cobre sin alma, un instrumento diseñado únicamente para comprar un periódico o pagar un parquímetro. Pero cuando sostienes dinero viejo en la palma de tu mano, no estás sosteniendo un simple trozo de metal. Estás sosteniendo un fragmento físico y tangible del tiempo. Bienvenidos a Rare Coin, el único canal que transforma la curiosidad ordinaria en conocimiento histórico de alto nivel. Hoy vamos a abrir un capítulo fascinante. Vamos a adentrarnos en la cúspide de la era dorada de los Estados Unidos, justo en ese frágil y tenso momento antes de que el mundo entero cambiara para siempre. Hoy examinaremos dos centavos de trigo extraordinarios. Uno representa la calma antes de la tormenta. El otro representa el pánico de una guerra global. Si tienes un frasco de monedas antiguas en tu casa, ve a buscarlo ahora mismo. Porque las animalias de las que hablaremos hoy están escondidas a simple vista, y la cacería de la historia acaba de comenzar. Y ahora, el mundo cambia de color. Damos un paso hacia la oscuridad del año 1942. La paz se había roto. Los Estados Unidos estaban ahora profunda y irreversiblemente inmersos en la Segunda Guerra Mundial. La paranoia, el patriotismo y el pánico dominaban las calles y las fábricas del país. El cobre, el metal del que está hecha esta moneda, de repente se convirtió en el recurso más crítico para la supervivencia militar de la nación. Se necesitaba desesperadamente para el cableado de las comunicaciones tácticas, y para fabricar millones de casquillos de munición. La Casa de la Moneda sabía que este sería el último año en que podrían producir centavos con la mezcla normal antes de verse obligados a experimentar con otros metals en el futuro. Toma en tus manos ese centavo de 1942 de Filadelfia, el que no tiene marca de seca debajo del ano. Es un monumento a la urgencia. Y precisamente debido a esa urgencia frenética de la guerra, las máquinas en Filadelfia fueron forzadas a trabajar más allá de sus límites operativos. Y cuando obligas a una máquina de acero masiva a trabajar sin descanso bajo presión extrema, la máquina se equivoca. Mientras que para 1941 la búsqueda era el color perfecto, para 1942 la cacería cambia drásticamente. Aquí estamos buscando un error mecánico, un fallo catastrófico en la sala de troqueles. Tienes que tomar tu lupa de joyero de mayoramiento. Vas a buscar el famoso y codiciado double die obverse, el doble troquel en el inverso. En medio del caos de la producción bélica, un trabajador preparó el molde de acero que estamparía el rostro de Abraham Lincoln, para que el diseño quede profundo en el molde. El troquel matriz debe golpearlo varias veces. Pero en este caso específico, el molde se movió o giró microscópicamente entre el primer y el segundo golpe. Este molde defectuoso fue colocado en la prensa hidráulica, y comenzó a escupir cientos de monedas con un defecto de visión doble integrado directamente en el metal. Toma tu moneda de 1942. Enfoca tu lupa en la palabra liberty, que está al lado izquierdo de Lincoln. Luego mira la frase "In God we trust" en la parte superior. Y finalmente, mira detenidamente los números de la fecha 1942. Si tu moneda es normal, las letras serán planas, simples y únicas. Pero si tienes el legendario doble troquel, tu cerebro se sentirá confundido al mirarlo. Verás que cada letra y cada número tiene una sombra gruesa y evidente de metal justo a su lado. Una duplicación clara, redondeta y separada. Las letras se verán increíblemente gruesas,
como si hubieran sido impresas dos veces con un ligero desfase. Este es un fallo genuino de la casa de la moneda, no un simple rasguño causado por la calle. Si logras encontrar esta prueba física de las fallas industriales de la Segunda Guerra Mundial, el humilde precio de 15 centavos desaparece. Los especialistas en variedades de errores pagan primas enormes por este tipo de defectos verificados. Pero aquí está la trampa que confunde el novato. No confundas un verdadero doble troquel con algo llamado duplicación mecánica. A veces, la máquina vibraba al golpear la moneda, causando que el metal se embarrara y creara una apariencia plana, como un escalón brillante en el borde de la letra. Eso no tiene valor. El verdadero doble troquel es grueso, redondeado y tridimensional. Tienes que entrenar tu ojo para ver la diferencia. Si crees que lo tienes, ila la moneda inmediatamente en una cápsula rígida y enviala a autenticar a un profesional. La historia de los Estados Unidos no solo está en los libros. Está en las anomalias microscópicas del cobre. Está en el brillo conservado de la preguerra y en los errores mecánicos del pánico militar. No gastes tus centavos antiguos a ciegas. Hay secretos susurrando en el metal, esperando a que alguien inteligente los escuche. Esto es rare coin. Mantén tu lupa cerca y nos vemos en la próxima cacería. Quiero que te transportes mentalmente al año 1941. La atmósfera en los Estados Unidos era densa, cargada de una tensión innegable. Europa ya estaba envuelta en la oscuridad del conflicto, pero los ciudadanos estadounidenses aún vivían en una frágil y nerviosa paz. Faltaban solo unos meses para que ocurriera el trágico evento de Pearl Harbor a finales de ese año. El evento que arrastraría el país al abismo de la Segunda Guerra Mundial. En medio de esa incertidumbre nacional, la economía estadounidense seguía leyendo con fuerza. Y la Casa de la Moneda de Filadelfia era el corazón de ese sistema. Busca en tu colección y saca un centavo de 1941. Mira la superficie directamente debajo de los números del año. Si encuentras que ese espacio está completamente en blanco, liso y sin ninguna letra, tienes en tu poder una moneda forjada en Filadelfia. Sostén ese disco. Siente su peso en tus dedos. Este es un centavo de trigo genuino de la era de preguerra. Está compuesto por la majestuosa y clásica aleación de 90% de cobre sólido. Es una moneda pesada, densa, hecha para durar milenios. Pero aquí es donde la estadística destruye las fantasías de los principiantes. Debido a que la nación necesitaba una cantidad inmensa de dinero en efectivo para prepararse para lo inevitable, Filadelfia acuñó estas monedas en cifras absolutamente mareantes. Se produjeron por cientos de millones. Y debido a esta monumental sobreproducción, la dura realidad financiera que siempre te enseñaremos en rare coin es que un centavo de 1941 común y corriente no te hará millonario. Si tu moneda de 1941 tiene un color marrón opaco, si los relieves del rostro del presidente Abraham Lincoln están suavizados por la fricción, si las icónicas espigas de trigo en la parte posterior están gastadas por haber estado en los bolsillos de 3 generaciones diferentes, su valor de mercado fluctúa entre apenas 15 centavos y $1. Es un hermoso recuerdo del pasado, pero financieramente es solo un centavo circulado. Sin embargo, la élite de los coleccionistas no busca la normalidad. La élite numismática busca desafiar las leyes de la física y el tiempo. Para el año 1941, la guerra de las subastas no es libre por un error de destino, se libre por el espectro de el color. El cobre es uno de los elementos más reactivos que existen. En el preciso instante en que el aire, la humedad, y el ambiente tocan la moneda recién acuñada, el metal comienza a oxidarse lentamente.
Su hermoso color brillante se apaga, y se convierte en ese marron oscuro que todos conocemos. La rareza absoluta, la verdadera aguja en el pajar para el año 1941. Es encontrar una moneda que haya logrado detener ese proceso de envejecimiento. Los inversionistas adinerados buscan el grado de conservación, mint state red. Un estado rojo inmaculado. Si tú logras abrir un viejo cofre familiar, y sacas un centavo de 1941 de Filadelfia que te deslumbra bajo una lámpara con un color fuego brillante. Un color cobre líquido y vibrante que parece haber sido acuñado esta misma mañana. Acabas de encontrar una reliquia. El valor de esa moneda salta exponencialmente. Los coleccionistas de alta gama pagan primas altísimas para posar esa cápsula del tiempo perfecta, y brillante que logró evitar la oxidación de más de 80 años. Pero escúchame bien. Presta la máxima atención a esta advertencia. El instinto humano te traicionará. Muchos novatos ven una moneda marron de 1941, y creen que pueden engañar a los expertos frotándola con un pano de microfibra, o sumergiéndola en un químico limpiador para devolver el brillo. Nunca hagas eso. Jamás limpies esta moneda. La patina oscura es la piel de la historia. Si tú aplicas fricción o químicos, destruirás las microscópicas líneas de flujo del metal. El resultado será un color rojo antinatural, muerto y brillante como un juguete de plástico barato. Los expertos forenses de certificación lo detectaron bajo el microscopio al instante. Marcaron la moneda como de nada, y habrás aniquilado por completo su valor histórico y monetario. El brillo no se puede fabricar. Solo se puede preservar.